Në radhë kemi autorin tjetër për të lexuar një poezi të tij, Rafaël Newman. Të më skenë zotri Rafaël. Welcome to our event, Mr. Rafael. Thank you very much. Welcome to Republika. It is not your first time here in Kosovo, I think. What else do you like here besides kadayıf that I heard? I'm quite partial to a little restaurant called Te Sabria, where I had a delicious plate of goulash today, early lunch, and goulash and beans. But what I was missing was kadayıf as a follow-up, so I'm looking forward to that. It's not my first trip to Kosovo, in fact it's my second trip. I was at the Azim Shkreli in Pegja 5 years ago, and in the Albanian world I've been 3 times. Have you been in prison too? I've not yet been to prison, you're right. So you are welcome there. I will meet you. Thank you very much. I'm waiting for you. Të nga skenë tani dhe aktorin e njohur Xhevdet Doda se bashkë në një duet me poetin Rafaël Newman. Thank you. This poem is called One for All and Solferino. And I'm very grateful to Maestro Shlaku for his translation of parts of it, of all of the entire poem. I'm going to read it in alternation with Jeka. An empire, threatened on its flank, vents spleen upon the would-be sovereign state between its borders and a surly host beyond, which wavers not with weapons to respond. The phrase then joined by nations treaty-bound to emperors, one more, one less, self-crowned. And thus the world comes closer to a war that will destroy both empires and much more. Now, do you think I mean our present plane, where Russia versus NATO in Ukraine, once freed of its remaining moral shackle, may trigger yet our terminal debacle? Mistaken. I recall instead a time long past, which does, however, with ours rhyme. It's 1859, and Lombardy to Habsburg, lately sworn in fealty, raring Risorgia mentally to rise Italian and autonomous, allies itself with Piedmont and Cavour, Il Conte, and with Napoleon III, less jaunty than the first, though uncle and his nephew both, to none but to themselves will pledge their troth. Këta burra të mëdhej, I flakën dorashkat e qeliktat e këmbët e Franz Josefit, në balancat e të cilit humbja e Lombardisë do të kompensohej keqas me prona në Galici ose në Budapest. E kush që I ka kështu I detyruar të lërë oborin e tij për Solferino, ku sportin mbretëror I luftës rritet pret atë dhe regjentin e tij kundërshtar që të provoj se cili princ ja vleka të mbijetojë. Por kjo është pika ku paralelet ndahen dhe neve na lën tek ditët tona të vonshme dhe të para. Por edhe pse Kremlini shkërben për fuqi Kajzerin dhe Pentagonin, edhe nëse jo më I zgjuar se unë, Napoleoni, ndërsa Bruxelli është farsa e tragjedisë. VERDI, Verdi. Ende përpiqen të analizojnë kusurin, luftën e lëdërdishme ku secili shef e mbron me qërës fitimin e tij të maj. Ujdia e fundit, rreth këtij topi të përgjakur, te I cilit çdo mysafir pret thirrjen e mbretit të vet, për të rrotur armët, një konflikt, puna e të cilit ishte vendosur në betejën me rrezik prej mbretëve shurdhësur. Dhe ju, që do ta pranoni përbarimin ton teknologjik, është sikur të paraqiten si lavdi demagogjike. 4. Where's the majesty in leading men by proxy into war and out again?
What is a situation room compared with Solferino, where Franz Josef dared to meet head-on Victor Emmanuel and Bonaparte, although it sound the knell, if distant, for his coupling Kaiser's clan and for their Holy Roman Bantustans? Where are such doughty captains in our day, who blanch not at the fracas and the fray, but swing their booted form upon a steed, and with a battle cry their soldiers lead? Pra, le t'i qojmë prisit tanë të dashëm në dy luftime derisa të rënohen. Let Vladimir Vladimirovich meet Mark Rutte in a dead and final heat. The latter, if he likes, with von der Leyen for balance, and for bank, and local buy-in. As for the former, should he need a boon companion, he can cause him Kim Jong-un. Let Netanyahu call out Khamenei, with Assad seconding by Zoom relay. Let Trump lead Xi and Trudeau, Musk advance a merry MAGA trade war totentanz. But give them, like Montcalm and Wolfe, the grace to expunge each other from the human race. Or Polynices and Eteocles. Plus, we would grant a grave to both of these, and leave their peoples, quondam cannon fodder, to enjoy the melee as intact applauders. Ose, thjesht, ta shpërnjohin shfaqjen dhe të sfavitin me fjalimin në dialekt në teatër dhe në shkencën e mrekullive. Për në asnjë mënyrë, diçka që të rret për kryqe klerë, për mrekulli të llojit toksor që trupin ta kallmojnë e mendjen ta nxisin. Evitoni çdo lloj dallavere për urrëtie ose luftë. Leave them who've borne their admiral's abuses to guidance rather by 9 gracious muses. Let them be spared the dreadful death-bound draft, and turn their hand instead to vital craft. And thus, my prayer, deliver us, dear readers, out of the hands of all these bloody leaders. Thank you.